Abhinandan sir, a hearty welcome to you. Over to Dr. Alok Roman. আটাইলৈকে মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম আৰু শুভেচ্ছা জনাই পেলাই মোৰ বক্তৃতা আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। কেইবাৰ আগতে আজি যি উদ্দেশ্য লৈ পেলাই এই বক্তৃতা অনুষ্ঠানটি আয়োজন কৰা হৈছে তাৰ বাবে মই কানৈ কলেজৰ যিসকল বিষয়ববী আছে আৰু আজি বিশেষকৈ আমাৰ যি মহান কানৈ পৰিয়ালে বা কানৈ পৰিয়ালৰ গান আৰু মহান মহতাৰ প্ৰতীক হিচাপে আমি যি অনুষ্ঠান পালোঁ মই তেওঁলোকলৈ মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জ্ঞাপন কৰিছোঁ। I'll be speaking in both the languages, keeping in mind some of the special invitees belonging to the Kannal family who have flown in from Bombay and other metros, and also my dear student friends. মই দুইটা ভাষাৰ মাজতে ইফাল সিফাল কৰি থাকোঁ। মোৰ বক্তব্য আৰম্ভ কৰাৰ তাতোকৈও আগতে আমাৰ মাননীয় মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আজিৰ যিটো প্ৰথম সন্মান বক্স সুৰঞ্জন আনন্দ বক্স কানৈ স্মৃতিৰ তাৰে তেখেতৰ প্ৰথম বঁটাটো দিয়া হ'ল তাৰ বাবে মই অভিনন্দন জনাইছোঁ। তেখেতৰ যিটো হাই ভল্টেজ ভাষণ দিলে তাৰপিছত মই আহিবলৈ অলপমান সংকোচেই কৰিছিলোঁ, কিন্তু তথাপিও মই কিছু কথা মোৰ অনুভৱৰ কথা অসমৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অতীত বৰ্তমান আৰু ভৱিষ্যতৰ খুব চমুকৈ মই দুআষাৰ মান কথা ক'বলৈ চেষ্টা কৰিম। আকৌ তাৰ আগতে এইখন কলেজৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শশী শইকীয়া ডাঙৰীয়াক অভিনন্দন জনাইছোঁ, কাৰণ আজি এটা বিশেষ মুহূৰ্ত যে তেওঁলোকে পুৰণি যিটো ইউজিচিৰ অট'নমাছ স্বীকৃতি প্ৰাপ্ত কলেজ হিচাপে তেওঁলোকে যিটো ঘোষণা সেই ঘোষণা লাভ কৰিছে। এইটো এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰাপ্তি বুলি মই ভাবোঁ, খুব ডাঙৰ প্ৰাপ্তি বুলি মই ভাবোঁ। Now coming to the topic for today's deliberation, I will try to take you more onto the past as far as education is concerned in Assam, than the present and a little more towards the future. Why past? There is a reason for it. There are quite a few very important developments at the early stages of Assam's education, which really are not known very widely amongst many people, even educated people. I will come to that. But before that, for the sake of history, let us say that Assam is a land of culture and its knowledge heritage is very, very ancient. During the Vedic period, even after that, we know the instances of how Shastras, especially in Sanskrit languages, Pali languages, these were all cultured and monuments are there, historical evidences are there, as testimony to the culture of education in this part of the world. You go to Navagraha, you go to Kamakya,
You don't have to go far. Even the name of Assam, Kamrup, translates speaks that this land was a place for the study of the stars and moons, astronomy. Later on, it got divided into or diverged into astrology as well. So the history of education is ancient, deeply rooted in antiquity. Then came the medieval period, notably the period of the Ahoms. 700 years they ruled Assam continuously. What is remarkable about the Ahom period, as far as education is concerned, was the fact that there was no formal system of education. But there was a very distinct, very powerful, very strong informal education system, at which the royal family paid special attention to. এই শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য আছিল আহোমৰ দিনত যে এই শিক্ষাৰ দ্বাৰা যে জ্ঞান আৰু কৌশল আয়ত্ত কৰিব ছাত্ৰই তাৰে জীৱিকা অৰ্জনৰ কাৰণে নহয়। তেতিয়া জীৱিকা অৰ্জনৰ কাৰণে not for livelihood. Knowledge was important, skill was important during the medieval Ahom period, not for a job, not for a livelihood. It was basically to instill them the spiritual, moral meaning of life, that work is life. You have to learn what work is through skill and knowledge. In moral and spiritual, the quality of life, the actual quality of human life is rooted in the values that we derive from education, knowledge and skill. That was the most important part of Assam's education during the Ahom period. And see, it was very, very inclusive. That is another important point. That time there were professional guilds. You know the guilds, commerce guilds and other guilds that you have today. Those guilds were there. And he guilds were as a খেলৰ টাইপবোৰ আছে every citizen. আৰু তেওঁলোকে বিশেষ বিশেষ দক্ষতা অনুসৰি যিবোৰ বংশানুক্ৰমে চলি আছিলে সেইবোৰ শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে, যেনে জাপি সজিয়া আছিলে, কি আৰু আছিলে খনিকৰ, ধনু চচোৱা, এইবিলাক বেলেগ বেলেগ কলা কৌশল আছিলে, এইবিলাক বংশানুক্ৰমে শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলে। The most important part of education during that period was also the military education. Military education is you have to be very familiar with arms and other warfares. Assam was, during the Ahom period, was recognizable for its knowledge and skill in naval warfare. No big gun, no Juddha Pakoitasi. Everything is not there. So far as that part. And Ahom Lokakole, Fulisari Kimoi Koguri, Rudra Kimoi Kog, তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণক অনুযোগ আনিছিলে, বেলেগ বেলেগ ঠাইৰ আনিছিলে আৰু সংস্কৃত টুল এইবিলাক স্থাপন কৰাত সহায় কৰিছিলে। তাৰপিছত শংকৰদেৱ আহিলে। সেই সময়ৰ মাজতে শংকৰদেৱেও সেই টুলতে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিলে মহেন্দ্ৰ কন্দলী। If you remember the great saying of Assam, Sankadeva, he started his education, he derived his education from such a toll. We call toll is a traditional colloquial word of educational institutions during those days. So then came the hot rods. এইবিলাকতো বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছে। But I would like to highlight upon some very interesting element of the education system during the Sankadeva সময়ত। তাত কি শিকাইছিলে যদি শংকৰদেৱৰ সময়ত the basic things were that নাম বৰবিলাকক শিকাইছিলে, সত্ৰ শিকাইছিলে, spirituality is the main thing. Spiritual যিটো আধ্যাত্মিকতা তাৰ জ্ঞান দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে যাতে মানুহে সৎ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, honest life, so that people can lead to a successful, complete, happy life, spiritually strong and all that. That was the main objective of that education. And along with that, the different fine arts, dances, theatres, fauna. It reminds me of similar happenings in Europe during those days when the early medieval universities in Italy and Paris and other places started.
They started what we today call as the liberal art education. They call it artist liberals. Taking a word to say. He did geometry, arithmetic, music, astronomy, grammar, rhetoric, and logic. Hatta, trivium and quadrivium. Grammar, logic, rhetoric, astronomy, geometry, music, এইবিলাক গতিকে এই গোটেইটা বস্তু শংকৰদেৱো শিকাইছে while we celebrate artist liberalism in today's form liberal art education throughout the world as Assamese as an Indian we must not look away from what Shankardeva taught us. That was liberal art education in no uncertain times. We have to remember this. Medieval Assam. This was the education. Then came the British, 1826. We came under British quite late. Very interesting incidents I will tell you. Many people probably do not know. The Britishers, they were absolutely not interested in giving education to the people of Assam. They had the conviction somehow in their mind that Assamese people are not worthy of education. They are incapable of intellectual activities. অসমীয়া মানুহৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা নাই বুলি কৈছে ইণ্টেলেক্ট নাই কোনে কৈছিলে ফ্ৰান্সিছ জেনকিন্স বুলি এজন গোটেই অসম নেপাল নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ফ্ৰণ্ট বুলি কয় এতিয়া অসমৰ ব্ৰিটিছৰ যে মুখ্য শাসক আছিল প্ৰশাসক ফ্ৰান্সিছ জেনকিন্স তেখেতে এই বদ্ধমূল ধাৰণা পোষণ কৰিছিল যে অসমীয়া মানুহৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতা নাই আৰু তেওঁ এইটো বিশ্বাস কৰিছিলে তেওঁলোকে যে অসমীয়া মানুহে শাৰীৰিক পৰিশ্ৰম কৰিব নোৱাৰে অসমীয়া মানুহৰ এলেহুৱা নিষ্কৰ্মা একো কামৰ কাৰণে যোগ্য নহয় গতিকে ইয়াত শিক্ষানুষ্ঠান পাতি টকাৰ অপচয় আৰু চেষ্টাৰ অপচয়ৰ বাহিৰে আন একো নহয় বুলি তেওঁলোকে ৰিপৰ্ট আছে এই জেনকিন্সক তেতিয়া আনন্দৰাম ঢেকীয়া ফুকনে 1854 চনত স্পষ্টভাৱে লিখিছিলে যে তোমালোকে অসমৰ এখন কলেজ খোলা অসমৰ এখন কলেজ খুলিব লাগে অসমৰ মানুহে কলিকতালৈ গৈ আছে গতিকে অসমৰ এখন কলেজ খুলিব লাগে কিন্তু চৰকাৰে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে খুলিবলৈ দিয়া নাছিল তেওঁলোকে স্কুলবিলাকো পাৰিলে বন্ধই কৰিবলৈ চাইছিল স্কুল খুলিছিলে কিছু ডিব্ৰুগড় যোৰহাট গুৱাহাটী স্কুল মিডল স্কুল হায়াৰ স্কুল এইবিলাক খুলিছিলে ইংৰাজী শিকিবলৈ শিকাব লাগে আৰু তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে এই প্ৰাথমিক আৰু secondary, primary and secondary education, lower level education, they wanted to skill the people so that they can get some minimally intelligent, cheap laborers. Labor was their most important objective. We have to plantation to go, human mati ase. So he bomo prato prani. তার কারণে পড়াইছিল উচ্চ শিক্ষার কারণে নয় আর তেওঁলোকে যেটা দাবি উঠিছিলে